Mixnews. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что-то. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Встретились, поговорили». Меня зовут Вадим Родионов. В студии также работает Андрей Лешкевич. Добрый день. И звукорежиссер Евгений Копейн с нами сегодня. А в гостях у нас сегодня буддийская монахиня Робина Куртин, которая приехала в Ригу по приглашению Центра буддизма Ганден. На портале www.ganden.lv можно найти расписание пребывания Робины в Латвии. Там, в частности, проходят лекции. Одна из них пройдет сегодня в 18 часов, далее завтра в 19. Вся информация, повторю, на портале Ganden.lv. Ну что ж, а мы с удовольствием начинаем наш разговор, потому что Робина Куртин легендарный человек, без преувеличения, наверное, можно об этом говорить. Это буддийская монахиня, ученица Туттена Эши, Туттена Соп. И, в частности, она родилась в Австралии, в Мельбурне, и уже потом начала свой путь. Ну, кстати, вот интересно, я когда готовился к интервью, посмотрел, что в Австралии всего 2% буддистов. То есть это, ну, мягко скажем, далеко не самая распространенная религия в этой стране. Вот почему вы нашли себя в буддизме? Как так получилось? So Vadim is saying that he was preparing for the interview and he discovered that there is only 2% of Buddhists in Australia. Oh, so really? it's Is not, that true? It's not so popular in that country. Well, Why being there you decided Yeah, to dedicate your life to this? I understand. Well, that's interesting because relatively speaking, I think in the Western world these days, Buddhism is quite popular, relatively speaking, you know, since the Tibetans, since the Dalai Lama came out of Tibet in 1959 because of the Chinese communists, then it's been quite popular. And I'd say, relatively speaking, Buddhism is one of the fastest growing religions in Australia. So even though it might be 2%, it's interesting. So what made me interested? Well, I was brought up a Catholic in Australia. Yes. Back and back. Just a bit. A little bit. Okay, a little bit more. Okay. So I was brought up a Catholic. I was born in 1944. I'm 72 now. And I was very devoted to God, but very naughty at the same time, very rebellious. But somehow God was in my heart. You know, I went to Mass and I thought I was going to be a priest. It seemed so clear. So most of my life, up till I was about 19, I was a Catholic. Окей, значит, наша гостья говорит о том, что в целом в западном мире буддизм довольно-таки популярен. Под влиянием Тибета, вот 1959 года, когда Далай-лама, значит, сбежал. 1959. The Tibetans, because of Chinese communism, they were driven out of their country. Из-за китайского коммунизма, да. И это одна из самых быстро развивающихся религий. И наша гостья, госпожа Куртин, была католиком, она родилась католиком в 1944 году. Чувствовала свою принадлежность к Богу, в то же время была довольно светским человеком, насколько я могу это понять, но в то же время ходила на мессы и думала о том, что она обязательно станет священником, и вот первые 19 лет, правильно я говорю, она была католиком. So, I was 19 or something, and I decided it was time to say, goodbye God, hello boys. Go bit by bit. I think it's nice though. Окей, в 19 лет она решила, что прощай Бог, здравствуйте, мальчики. Но если говорить все-таки католицизм и буддизм, это две, можно сказать, такие разноплановые религии, потому что католицизм более консервативен. То есть этот переход, насколько он вам дался легко и естественно? Okay, speaking about Catholicism and Buddhism, those two religions are quite opposite one to each other. Catholicism is more conservative, as Vadim's saying. So was it easy for you to convert yourself? Okay, well, first of all, I said it was kind of goodbye God, hello boys. Nothing to do with religion anymore, isn't it? Then I went to London. It was the 60s, ripe and ready for revolution. So then I was kind of a radical lefty demonstrating, Then I became very involved in black politics in the 60s and early 70s, then feminist. So it was an evolution for me. And the key thing that drove me was my wish to try and understand the why of the world, why there's suffering, what is happiness, what is suffering, So about 8 or 10 years, very radical kind of political activist, mostly in Europe. Значит,
какой-то момент наша гостья отправилась в Лондон. Там это были 60-е годы, время радикальных течений, левые радикалы, политика черных, борьба за права черных, феминизм. Поэтому это были 10 лет такого радикальной общественной деятельности, когда вот наша гостья пыталась понять, в принципе, почему люди страдают, почему там какая-то несправедливость присутствует в мире и так далее. So by the time I was 30, I wanted something spiritual again, I think. Sorry again? By the time I was 30, about 30, I then wanted something spiritual again. I felt I wanted something spiritual again. Окей, к 30 ей захотелось чего-то снова духовного все-таки. So then I went Вернуться back к to чему-то mass. духовному. Didn't work for me. Да, она вернулась в мессы, они не сработали уже, I не было tried такого different kinds of эффекта. meditation. Пробовала разные медитации, Then I was doing martial arts, and that I liked very much. попробовали боевые искусства, и But это then понравилось. then I met back in Australia now. When I was about 31, I met these Tibetan Buddhist teachers. И уже затем, вернувшись в Австралию, встретила тибетских монахов. So it's been since then. That's now 40 years this year I've been a Buddhist. Ну вот 40 лет теперь уже... So you're right. It's true in many ways. You can say there are very big differences. But actually, Tibetans themselves, Tibetan Buddhists, Buddhism's been in Tibet since about 700. Ну, in which country? Buddhism has been in Tibet since about 700. Значит, в Тибете буддизм был на протяжении 700 лет уже But Buddhism started существует. in India 2,500 years ago. Но возник он в Индии более чем 2000 So лет назад. Tibetans themselves are very conservative. Так что они сами по себе тоже очень консервативны. So for me, though, the interest, I wanted always all my life a philosophical way of understanding the world, Наша гостья хотела философски понять этот мир. So I found the Buddhist philosophical presentation of the world, of the mind, what is happiness, what is suffering, very appealing. That's why I'm still here, И то, что предлагает буддизм в этом плане, показалось ей очень подходящим для нее. So many similarities. Так что есть определенные Morality and параллели. ethics is the basis of being a Buddhist. Мораль в основе обоих религий. But the crucial difference, the crucial difference is Buddhism does not assert a creator. There's no concept of a creator. Но самая основная, главная разница, что буддизм не предполагает концепции So I создателя. think the implications of that make it quite different. Так что разница все-таки ощутимая. When I was a Catholic, God's the boss, isn't he? God made me. В католицизме все упирается в Бога, меня создал Бог. God should be obeyed. Бог над нами. God is the punisher and the rewarder. Бог – это тот, кто тебя награждает, и наоборот… Well, there's no concept like that in Buddhism. Да, There's no такой concept like концепции that в in буддизме нет. Buddhism. No. То есть получается, что в этом смысле можно говорить о том, что католицизм и еще ряд традиционных конфессий, они более авторитарны, потому что подразумевает наличие Бога, который руководит людьми. Буддизм другая в этом смысле религия. So can we make a conclusion then that Catholicism is more authoritarian, if I can say, more closer to authoritarianism? Well, Because the God is the no, I head, understand. he's ruling everything. It's true, but I got a feeling if you look at, even if you're a materialist person, I think our idea of morality is similar. It's what someone else says you should do. Like it's the government or mummy or daddy. So in a way, it's that position that being a good girl is when you do the right thing, and then you get punished if you do the wrong thing. The Buddha's idea is more about, it's more subtle. We can't talk about it too much here, but it's this whole idea of karma, which we can talk about briefly. Ну, на самом деле, даже если вы живете в материальном мире, и не то чтобы вы относитесь к какой-то религии, все равно кто-то другой всегда вами управляет, говорит, что правильно, что неправильно, будь то институт правительства страны или институт ваших родителей, всегда вот так это происходит. А в буддизме, есть понятие кармы, там немножко все по-другому. So the Buddhist idea, Buddhist idea is that he doesn't talk about a soul. He doesn't use the word soul. Буддисты не используют понятие души. Buddhism talks about the mind. Мы говорим Or о consciousness. сознании и разуме. But the view of the mind or consciousness is not like we think of the brain. Но это не совсем то, что мы подразумеваем, когда говорим о We've голове, got the о brain, but we've мозге. got these subtler levels of our consciousness. Сознание, оно немножко вот в And другом месте. meditation is this very skillful psychological technique that enables you to access these subtler levels of your own mind. В общем, а медитация – это особая техника, которая позволяет тебе раскрыть свое сознание. So the key job of being a Buddhist is to know your own mind really in a really clear, sophisticated way at a subtler level. And I'm not trying to be mystical here. It's not mystical, it's practical. Быть буддистом означает понимать и чувствовать свое сознание на очень высоком уровне, и это речь идет сейчас не о мистике, какой-то мистических понятиях, а о… So there's 2 points. Да. The first one is Buddha's
own findings is that we can learn to know, on the basis of learning to know our mind well, we can learn to distinguish between all the neurotic parts, the unhappy parts, the anger, the fears, the jealousy, the depression, and the good parts, wisdom and kindness and compassion. They're all inside all of us. So we have to learn to distinguish between these, to grow the good stuff and get rid of the bad stuff, simply putting. Через, значит, осознание своего сознания, если так можно сказать, вы также понимаете все хорошие какие-то качества внутри себя, положительные и отрицательные, и таким образом они поддаются контролю, и можно избавиться от негативных каких-то моментов. So the Buddhist idea, though, is our consciousness, well, you know... No, I'm just... You're clear? Okay. Yeah. So the Buddhist idea is you didn't begin in your mother's womb, basically. You know, if you're a Christian, God put the soul there, right? If you're a materialist, your mummy and daddy made you. They're the two usual views in the world, aren't they? Say it like that. Окей, самое распространенное видение создания человека в мире — это вот христианские, то, что Бог по образу и подобию. По образу и подобию, или материалистичное о том, что просто мама и папа вот вас создали вас. But the Buddhist view is that your consciousness is like a river of mental moments, and it's not physical. Буддизм предполагает... Your mind is like a river of... I use that term. This river of mental moments that you can track right back to the time in your mother's womb, and then back to the time of conception, and then before that it goes back and back and back. That's where the whole idea of reincarnation comes. That's part of the whole Buddhist philosophical view of the world. So you can go to the past, or that's what I'm saying. Your mind goes back and back and back. Doesn't come from God, doesn't come from mummy daddy. It comes from its own previous moments, if you like. That's the whole idea in Buddhism. Ну, в общем, идея буддизма заключается в том, что не Бог там или мама с папой создают тебя, а какие-то моменты прошлого. Ну, речь идет о реинкарнации, то есть понятие жизни как какой-то реки, в которой что-то постоянно повторяется. И одно влияет на следующее. So basically the Buddhist idea, this is my way of putting it, we come into this life, into our mother's womb, programmed with our own tendencies from before, not mummy's and daddy's tendencies, and we're not a product of a creator. We're sort of a product of our own past. That's the general idea about karma. Основная идея кармы в том, что мы появляемся в жизни наших родителей не потому, как они нас запрограммировали, а потому, как нас запрограммировало прошлое, какие вот детали в прошлом повлияли на нас в настоящем. So kind of we're the boss in a way. Sorry? We're the boss, if you like. We're the boss. Мы сами себя хозяева, сами себе боссы. It sounds funny, but we come with our own stuff. So then it's our job to look at it, to know it, and to know we can change it. Но ведь от чего зависит? Вот если говорить о процессе реинкарнации, то буддизм подразумевает, что в одной жизни, скажем, можно быть человеком, во втором животным, в третьем насекомым. То есть от чего зависит, во что может реинкарнироваться конкретно вот живое существо? But speaking about reincarnation, what depends on whom are you going to be? For example, if we speak about this reincarnation, in one life you can be a human, in another you can be an animal, and so on. What determines it? Yes. Exactly. Well, this is the point about the Buddhist view. Buddha's not asking us to believe this. He says this is what he's found to be true from his own experience, and he presents it, and then it's up to us to listen to it. And as I like to say, this is my working hypothesis, okay? And then I'll tell his answer, but that's the background. This is my working hypothesis as a Buddhist. I don't say, I believe in this. Buddha's not saying, don't believe it, listen to it, think about it, and you understand. Буддисты, они не говорят, вот обязательно верь в это, они предлагают тебе какую-то теорию и говорят, прислушайся, сделай свои выводы. И у нашей гости есть гипотеза на этот счет, сейчас она не расскажет. So there's Vadim, okay? He's a man, are you Latvian? You're called a man, right? Okay. Yeah. Right, there you go. His name's Vadim. Well, the Buddhists would say, how come you're even this mind that goes before his mother's, before mummy and daddy, Vadim's mummy and daddy hopped into bed? This consciousness was there from before. It first cause of who you are is your own past morality. That's why you went into a human mummy's womb as opposed to a dog's womb. That's the result of your past virtue, your past morality. First thing. Past morality. His virtue, practice of morality in the past, programmed his consciousness so that his mind, when he died in the past life, went to his mummy's human womb. Окей, прошу, если что, вас помочь. В общем, в тот момент, когда родители Вадима, почему-то вот на примере Вадима решили все это описать. Listen, Buddha's basically saying, our own humanity, that's the fruit of our own past virtue. Our own good tendencies, whether we're good or bad, that's the fruit of our past practice. Say that first. В общем, сознание Вадима присутствовало уже в тот момент, когда его еще не было, и оно вот почему-то решило зайти именно в комнату родителей, а не, допустим, в собачью будку. Vadim looks into his mind. If he looks into his mind,
If Vadim looks into his mind, say it. Если Вадим заглянет в свой разум, He's going to notice he's got a tendency to be good at football. он заметит, что у него есть maybe at предрасположенность love, maybe at generosity, к maybe футболу, at к любви, к злу и We've all got these к tendencies, чему-то. right? Haven't we? Да, у нас это всех есть. Well, that's the fruit of our past act of practicing those in the past. Это результат наших, как бы это сказать? Practicing those in the past. Значит, это результат того, что мы это делали до этого уже, этим занимались. The Dalai Lama said one time, karma is like self-creation. Camera? The Dalai Lama said at some point, karma is like self-creation. В общем, Далай Лама даже сказал, что карма – это самосоздание, создание себя, что-то такое. So it's a concept we don't have. I mean, we either believe mummy made us or God made us, don't we? The thought that we made ourselves kind of, I say it that way, it sounds like a joke almost. Ну, в общем, мы верим в то, что нас родители сделали или Бог, но когда мы говорим, что мы сами себя сделали, это, конечно, звучит довольно странно, но это и есть вот суть. Вопрос из видеочата от наших радиослушателей. В кого ваш гость мечтает реинкарнироваться? Вот. Okay, there are people that are writing a question for us, and one of them is asking, whom would you like to be reincarnated in? Well, I want to at least, when I die, I want to at least be another human being, so I can have access to intelligence, so I can be useful in the world and make myself a better person. At least that much. По крайней мере, наша гостья хочет реинкарнироваться в человека, чтобы иметь осознание, рефлексию, все, что свойственно человеку, и быть полезным для общества и для мира. Для мира даже скорее. Тут в этом смысле, если говорить о реинкарнации в другое живое существо, не человека, то есть это для буддиста выглядит такие страшные перспективы. Okay, speaking about reincarnation into not a human, for example, for an animal, that looks quite frightened for a Buddhist, or not that much? It's not a question of that. No, you don't think like that. The Buddha's idea is that there are billions of mind. The word they use in Tibetan is a mind possessor. We're mind possessors. So animals are mind possessors as well. They're sentient beings, okay? The term they use in Tibetan, mind possessor. Ну, вот это какой-то термин, который мне сложно перевести. Но я так понимаю, что это просто осуществленное... Possessor, mind possessor. The owner of a mind. Ну это человек, который наделен сознанием. So there's trillions of these minds, and many... хозяин своего сознания. And there are trillions of them, not just humans, not just animals, many more, you know. То есть человек может выбирать в этом смысле, получается, в кого реинкарнироваться. So a person can choose somehow. I'm trying to explain. A person can choose. I'm trying to explain. Yeah, please. Okay, so Buddha's basically saying this. Every sentient being, each moment, we are experiencing the fruits of our own past. First point. Every dog, every human, every ant, we're experiencing the fruits of our past actions. В настоящем мы являемся результатом, мы пожимаем плоды нашего прошлого. And every second we are sowing seeds in our mind that will produce our future experience. И каждую секунду мы сеем семена, которые дадут результат в будущем, в будущей жизни. You know, and the Buddha would say, we all want happiness. Будда говорил, мы все хотим счастья. We all don't want suffering. И не хотим страдать. And if you look at ants' behavior and dogs' behavior, you can see it's the same for them too. Если вы посмотрите на животных, на тех же собак, вы увидите то же самое. So Buddha's deal is we've all got the potential to get rid of suffering and to get happiness. Но вот наша задача – это избавиться от страдания и обрести счастье. And the causes of happiness, суть счастья, то есть. As virtue, kindness, morality, goodness, non-killing, non-harming, non-stealing. Суть счастья, добро, что там еще было? Да, то есть положительная деятельность, не преступление, не убийство, не обман, то есть моральные вещи. And then the causes of suffering. А что касается страдания, все то, что противоположное. The point in Buddhism is this. Это и есть суть буддизма. I've got a Jesuit priest friend, you know, a Catholic priest. У меня есть знакомый. Jesuit, the big order of Catholic priests, the intellectuals of the Catholics. Jesuit priest. Jesuit. You don't know them. Never mind. You're all Orthodox. It doesn't matter. A priest, okay, a Catholic priest. He's my friend. Okay, есть друг священник. And this is the point, the difference. I asked him one time, by definition, what is a sin? Я спросил его, как вы можете определить понятие греха. He said, by definition, it is doing what God said not to do. Он объяснил это так: это делать то, что Бог сказал не надо делать. Нельзя. So Jesus would say, don't kill, isn't it? Да, Иисус же сказал, не убивай. So does Buddha. Будда тоже. Same, but the reason is different. Будда тоже, но есть разница в их словах. Buddha's not a creator.
Будда не создатель. He's not the boss. Он не босс. He's more like an advisor. Он Do you советник. understand? He's like an advisor. Советник. So for him, a negative action То есть для него, is one that harms another. для него отрицательное действие – это то, которое наносит вред другому. That's a natural law. That's the Buddha's view. So then he would say, for our own sake, for our own benefit, we would want to not kill. Для нашего собственного блага мы не And not станем lie. убивать. And not steal. Не будем врать, And не try to be будем kind воровать, and будем loving. добрыми For our own sake, и because that любвеобильными. produces me. Потому что я сам себя создаю. Not because I want to be a good girl and get rewarded. Не потому что хочу быть хорошей By somebody девочкой else. и получить вознаграждение Whether it's mommy or кем-то God. сверху. This is why the Buddhist idea is you're responsible for yourself. То есть в буддизме ты сам ответственен за себя, So сам yes, несешь so negative ответственность. actions, harming others, lying, То есть там killing, нет stealing. рая и ада, нет вот этого страха, что тебя накажут, если ты сделаешь что-то не So так. there is no paradise or hell. Yeah, there's all these. Buddha also say there are the other kinds of experiences that I think other religions all observe, but probably the difference is the interpretation of what they are and why you have them. Buddha would say we create our own experiences. We're not punished by somebody else. That's the difference. Да, Будда тоже говорит о каких-то понятиях там чего-то хорошего и плохого, но это не то, что нас может ожидать, а то, что мы сами себе прокладываем впереди. Прервемся сейчас на новости и рекламу, потом вернемся и продолжим. Напомню, что у нас в гостях сегодня Робина Куртин, буддийская монахиня. Оставайтесь с нами. Mixnews. Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Мы продолжаем. Это программа «Встретились, поговорили». В студии работает Андрей Лешкевич. Меня зовут Вадим Родионов. И звукорежиссер Евгений Копейн с нами сегодня. А в гостях у нас Робина Куртин, буддийская монахиня, и мы говорим о буддизме. И напомню, что она прибыла в Ригу по приглашению Центра буддизма Ганден, на Мира 11 находится, и лекции Робины Куртин будут, можно будет в течение недели слушать по адресу Мира 11. Ну вот, продолжая тему, все-таки вы работали в центральной тюрьме Кентукки в США, работали с заключенными, приговоренными к смертной казни. Вот чему вас научил этот опыт? So you worked in USA in the central prison, working with people that are close to a death row. What can you say about this experience? What did you take from it? I understand. Good. More than 20 years ago, I mean, mainly based in the United States since about 94, okay? And then I think when I was editing, my job as an editor and a journalist, so I was editing a Buddhist magazine in 96, and I got a letter from this young Mexican-American in Los Angeles who told me he was 18. He told me he'd been in gangs since he was 11 and in prison since he was 12, basically. 20 лет назад я оказался в Америке в 1994 году. Тогда я работала журналистом, редактором в буддийском журнале. В 1996 году я получила письмо от молодого мексиканца, 18-летнего, который сказал, что он был гангстером с 11 лет, а с 12, по сути, сидит в тюрьме. So he was sitting in one of these prisons in America, like top security, where they're in their cell 23 hours a day. Он сидел в тюрьме, в которой они на протяжении 23 часов... Top security prisons. Это тюрьма строгого режима. Yeah. And he read a Buddhist book. И он читал книгу. And he was very moved by the talk of compassion. И он был очень тронут тем, что написано в этом книге. So then from that, after a year, I had 40 people writing. After 1 year... Huh? Speak loud, please. Это сострадание. Он был тронут вопросом сострадания. Okay, so then after 1 year, I had 40 people writing to me. It was like word of mouth passing through. 40 people writing. And then from there, this project began. Через год мне уже написали уже 40 человек, и с того момента начался вот этот проект. Liberation Prison Project, we called it. Liberation Prison Project. Вопрос освобождения тюрьмы, что-то такое. So we then started getting letters from, we were receiving letters from about 1,000 letters a month from prisoners, American prisoners. 1,000. То есть получали 1000 писем в месяц. В какой-то момент стали. Books, we would visit, we'd take their phone calls. Мы принимали звонки. So mainly it was, they were asking about Buddhism. So we'd send, not everybody became a Buddhist, but they were interested in learning, Мы предоставляли этим людям книги, они не становились буддистами, но не интересовались. The thing about American prisons is very interesting. Очень интересная вещь насчет американских тюрем. United States has 5% of the world population.
В них содержится 5% населения мира. But it has 25% of the prison population. In other words, a quarter of all humans on Earth who live in prison live in United States prisons, which is quite shocking. Надо это понять теперь. 25% всех тюрем. Которые сидят в тюрьме, люди. A quarter of all people who live in prisons on this earth live in American prisons. Короче, четверть людей, которые вообще сидят в тюрьме, сидят конкретно в Америке. Вот so it's like 10 to 15 times more people in prison in America per head of population than anywhere else on earth. То есть в Америке намного больше вот процент людей, которые сидит по отношению к общему населению, чем в любой другой стране в мире. And the sentencing is so severe. Was that? The terms of the 10 years, 20 years life sentences is very severe. Сроки очень большие и серьезные. So for me it was a very moving experience. Поэтому это был такой опыт интересный. Hearing from and meeting mainly these young men Go on. who had been in the wrong place at the wrong time, in gangs maybe. I mean, they're the ones who would write to us, and so I'd visit, So for me it was very inspiring. Очень вдохновляюще было просто говорить с людьми, которые в очень молодом возрасте оказались просто не в том месте, в какой-то группировке, но и оказались в тюрьме. То есть это то, что называется попали в плохую компанию. So that's what you call to go into a bad company. About those people, young people that got in prison because they were in some kind I mean, one example. I'm not saying they're all saints. I'm not saying that. But because of the culture of gangs, for example, in California, it's very hard to avoid it. And especially, the Mexican Americans. So there's a huge number of gangs in Los Angeles. It's like a war zone, Нет, никто не говорит, конечно, что они святые, но это все дело в культуре вот этих группировок, особенно в Калифорнии. Их просто очень много, они очень многочисленные. Это вот целое такое движение. У всех есть пистолеты. So what happens? People die, Ну вот, люди умирают. It's very intense. So the ones who wrote to us weren't the crazies. I mean, obviously, if you're a maniac in prison, you don't want to learn about Buddhism. It's the ones who are caught up in this unhappy culture, То есть нам не писали маньяки. Если ты маньяк, ты вряд ли захочешь изучать буддизм. Это просто люди, которые вот попали в такую ситуацию, оказались вот в водовороте этой эпохи. And of course, it's mostly the working class, mostly the poor. В основном это не богатые люди, это рабочий класс. I mean, America also has 50% of all lawyers on earth. В Америке, кроме того, 50% всех юристов этого мира. And it's only the rich ones who can afford the lawyers. Sorry. Only the rich people who can afford lawyers. И только богатые могут себе позволить адвоката. So, for me, it was a very moving experience having contact with these, black, Latino, young men many have no family, no possessions, nothing. Then they read a book, they write to you, and they're really sincere in their wish to learn about their mind, Because Buddhism's expertise is the mind, I would say that, То есть был очень хороший опыт поговорить с людьми чернокожими, латиносами, другими какими-то этносами. Они писали, потом получали книги, читали их, интересовал их разум, и вот вопрос разума, собственно, есть один из центральных в буддизме. Because when you can't open the door, you've got a 30-year sentence, or you're on death row, you either go crazy, or you learn something. You work on. They can't change their lives. They can't change the outside world. Потому что когда ты не можешь просто открыть двери, тебе предстоит ли 30 лет в тюрьме или смертная казнь, ты немножко сходишь с ума, и единственное, что тебе остается, это интересоваться чем-то. I'm not saying they're all saints. I'm not saying that. Они не святые, эти люди не святые. But for me, sometimes when life is really suffering and you can't change anything, what else can you do but start to learn from it and get some inner experience? And you understand, we all know that. Но когда ты страдаешь, и когда у тебя вот такая жизнь, не самая сладкая, тогда все, что тебе остается, это познавать что-то новое. So one of my friends I've known for 20 years on death row in Kentucky. 20 years. I've known him for 20 years. It's your friend. He's one of his men. Один из этих людей, который, видимо, стал And близок. he's been working very sincerely on his mind. He's on death row. Да, ему предстоит смертная казнь, он очень хорошо работает над своим разумом. Он принимает реальность. Totally regretted his past. Отказывается от прошлого. Good man who studies hard, works on his mind, and helps. He's about 40 guys on death row. He supports people, looks after them. И он, в общем, ведет хорошую жизнь, читает, изучает, помогает людям в той же тюрьме, около 40 людей, за которым присматривает. He's getting ready for his death date. Так что он готовится к этому дню X. And when I meet him, we laugh all the time. He's such a wonderful human being. I'm ready for that electric jolt, he said. Когда мы встречаемся, мы, в общем-то, смеемся, он с позитивом относится, он говорит, я готов к этой, электрической штуке. Yeah, and he says he meditates every day on compassion for the person who will kill him. Он медитирует каждый день, думая о человеке, который его убьет. So he doesn't get angry when he dies, И он не будет на него злиться.
А можно ли в этом смысле привыкнуть к ощущению собственной смерти? Потому что если человек знает, что его казнят, насколько он все-таки это принимает? Или вот медитация – это все-таки попытка отвлечься от того, что случится? Вот как на это вообще мысль о собственной смерти, насколько она вот... Yeah, Vadim is asking about the thoughts about your own death. Can you get used to idea that someday you're gonna die, or meditation is just a way to calm down? No, I understand. But in the end, still it's... No, it's a good point. Very good point. It's a good point. Это хороший вопрос. Okay. You see, okay, we're all gonna die, right? I think we know that, don't we? But we don't want to know it. We live in denial, I think, you know? Мы все умрем, мы все это знаем, но живем в таком, не то что в самообмане, но мы об этом не думаем. Мы стараемся избегать этой идеи. If you're a devoted Christian, you look forward to going to heaven, don't you? So you're not afraid of death. If you're a devoted Christian. Если devoted, genuine practitioner of Christianity. Если ты, как это сказать, практикующий христианин, то ты думаешь о том, что ты хочешь попасть на небо. Так что смерть не проблема. Для этого человека смерть не будет проблемой. What if you don't think about heaven? Но что если ты не думаешь об этом? You don't think about reincarnation. Не думаешь о реинкарнации. And you're a materialist. I'm not saying that in a cynical way. If you just have, I get born and I die, then of course you don't want to think about death. It's a horrible idea. Ну, короче, да, если вы материалист, если вы не думаете о Боге, то, конечно, мысль о смерти вас пугает. I mean, the best we can think is we're going to fall into a black hole, isn't it? Самое лучшее, о чем мы можем подумать, это то, что мы просто в черную дыру попадем. А кто хочет туда попадать? So of course you don't think about death. Так что лучше нам не думать. Therefore, death is fearful for those. Naturally, death is fearful. Поэтому для этих людей смерть очень страшна. Это факт. So the Buddha's view is, one of the key ones is to recognize the reality that death is real. It's not a religious belief; it's a fact. So when we accept the reality of it, you live your life in a much more energetic, meaningful way because you're not living in fear of something in the future. You're realistic, В буддизме суть в осознании реальности, осознании того, что смерть – это просто факт, это то, что произойдет, и если ты это постигаешь, то ты уже не живешь в этом страхе. Смерть может настигнуть тебя в любой момент, поэтому это не какой-то там отдаленный момент, это факт. Because you create yourself every day, you're programming your own mind, then because you don't want future suffering results, it's practical, then of course you want to live a life of morality, not waste your life, be good to others, and then you die with a happy mind. Bye-bye, gone, next life. Окей, и учитывая то, что каждую секунду ты программируешь свое будущее, свою будущую жизнь, ты в этот момент не станешь делать что-то плохое, что-то отрицательное, потому что ты будешь вести моральную жизнь, чтобы потом сказать всем пока и привет, следующая жизнь, такая же хорошая. I think fear was one of our biggest things as humans, isn't it? We have a lot of fear. Страх – это одна из самых определяющих человека вещей. У нас очень много страха. I'm afraid my husband will leave me. I'm afraid my husband will leave me. Я боюсь, что мой муж меня бросит. I'm afraid I'll get cancer. Что у меня рак будет. I'm afraid the house will burn down. We live in fear. Да, что дом горит. We live in so much fear. Очень много страха. But if we learn to accept reality and be brave in the face of things going wrong, which is normal life. Если мы научимся нормально смотреть в лицо жизни и понимать, что в ней есть много проблем, которые нужно решать, then less fear, то more optimism, меньше страха, больше оптимизма, more contentment, больше уверенности, больше спокойствия получается. Therefore you live a better life. Самоуверенности, что ли, больше самоуверенности. It's not religious, it's practical. Если поговорить еще об одной категории людей, вот вы работали с теми людьми, которые приговорены к смертной казни. Они понимают, что этот приговор, если будет приведен в исполнение, они умрут. А вы не работали с теми людьми, которые приводят этот приговор в исполнение, потому что всегда возникает еще одна проблема. Люди, которые отбирают жизнь у других людей. Вот насколько эти люди несчастные. Okay, so you work with people that are caused to a death row. But did you speak to people that are making the death row, that are killing a person? I haven't ever met one. Do they suffer? No, I have. I think so. What I've heard, I've read interviews with people, and very deep, much suffering. Many of them great suffering. Yes. Я не общалась лично, но я видел интервью, читала какие-то книги, и, конечно, они страдают, эти люди. I've heard that. I haven't met anybody who does that. Я слышал об этом, не встречал лично, но я об этом слышала. Но вы не согласны с тем, сейчас такая достаточно популярная концепция, что мир делится на палачей и жертв, по сути, вот сегодня?
Do you agree that there is a nowadays conception of the world divides on a witness and a killers? Victims and killers. Victims. I think the good people and the bad people. I think I think this is real, and I agree with him totally. And it brings so much suffering, doesn't it? I mean, you want to find the innocent victim, and then you have to find the guy to get angry with who hurt the innocent victim. So it's very dualistic. Да, действительно, такой дуализм присутствует, и действительно есть хорошие и плохие ребята, это чистая правда. I mean, on one level it's true. There are people who harm others. You can't argue. There are people who harm others. You can't argue with that. То есть есть люди, которые наносят вред другим, с этим нельзя спорить. But I think we have to have a broader view and understand it. You know, then there's less fear and less anger. Да, но мы должны понимать это, что это есть, и тогда в нас самих будет меньше страха. With my friends let's say my friends in prison, the people I know in prison. They, so much guilt if they kill people, especially, and then they think I'm evil, I'll go to hell. What's the point? And they're deep depression. Whereas the Buddhist idea, and I'm not saying it's the only view in other people have this view too, but the Buddhist view is we've all got the possibility to change. We're not set in stone. We can change our minds. We can change our behavior. It's a practical process rather than just living in guilt and fear. I'm a bad person. This is deep depression. This is so much suffering we have. I think we're all like that. We remember the bad things we did, and then we forget all the good. And we just become, I'm hopeless, I'm no good. This is really wrong, really wrong. Многие люди, которые находятся в тюрьме, они совершают какое-то преступление, и потом они винят себя, говорят, что я, в общем, плох, и у них наступает глубокая депрессия. Но вот буддизм говорит о том, что у всех людей есть возможность исправиться и в какой-то момент изменить свою жизнь. Поэтому в какой-то момент человек может начать помнить только плохие вещи, думать, что он безнадежен, и это неправильно, абсолютно неправильно. Ну вот если говорить о христианстве, то мы как-то в студии уже обсуждали этот вопрос. Мне кажется, он крайне важен и интересный, потому что правее раскаявшийся грешник часто становится более положительным персонажем, чем праведник, который ведет праведную жизнь на протяжении всего отведенного ему отрезка времени. Вот вы согласны, что это не совсем справедливо? Не совсем справедливо, что конкретно? Ну, то, что человеку достаточно раскаяться, он становится более такой значимой и добродетельной фигурой. Okay. At the same time, there is a belief that a person that made some kind of bad thing, and then he understood and he changed himself, he has more, what? Especially in this religion. And then he becomes more bright, let's say, than a person that all his life was doing just normal good things. No, I understand. I find that with everybody. When you really go down, and if you do change, then you really can. You're not just being complacent. You really can appreciate now your own goodness, and you really can become. I mean, I agree. That's a good point. You really can recognize your own goodness, and then you can start to have compassion for others. I've seen that with many people in prison, for example, because when you really go down and you confront it and look at it, but most of us don't look very deeply. It's only when bad things happen that we often do that. You understand? I'll try. Okay. В общем, может быть такое, что если ты падаешь очень низко, а потом сумеешь исправиться, то ты приобретаешь какую-то особую значимость и имеешь особое влияние на других, поэтому в целом это довольно важно. Yeah. Вот этот образ, ведь он, допустим, если мы сейчас его упрощаем до кинематографических каких-то вещей, скажем, до голливудских фильмов, раскаявшийся грешник, он... То есть получается, что человек может грешить на протяжении какого-то значительного промежутка собственной жизни, а потом исправиться, и ему все это спишут. Нет ли в этом некой несправедливости, опять же, по отношению? Okay, then can we say that, for example, people can live a bad life, do bad things, then at some point he becomes good, he changes, and then all his sins before they are just... I understand. Is it fair? I understand. No, fair is not the point. It's a practical issue in the Buddhist one. I'll explain. We have this practice that we do. We call it purification. Okay, please say it one step at a time. Purification. To purify, to cleanse, to clean Очищение. something. Окей. Мы называем это and it's got 4 очищение. steps. It's a practical psychological 4 шага. steps. 4 steps. Да. 4 steps. 4 шага. 4 шага. Good. The first one is regret. Первый это получается... And this is a really important one.
Сейчас скажу, пожалеть об этом. It's not just, oh, I regret killing, I'm a bad person. Not like that. Не в том смысле, что я убил человека, я очень плох It's и kind of безнадежен. owning responsibility that I did something to harm others. Это осознание ответственности за то, что But я the key нанес point вред. for Buddhism, that when I do something that harms others, that brings consequences to me in the future. I harm myself. I harm myself. Вы должны понять, что если вы сделали что-то плохое, то это повлияет и на ваше будущее. So instead of just feeling guilty and beating yourself up, instead of just feeling guilty and beating up yourself, Вместо того, you чтобы realize, чувствовать вину и себя it's like как-то... eating poison. I'm harming myself. What a fool. I killed, I lied, I harmed others, I cheated on my boyfriend. I regret this because I don't want the suffering. Then I can have compassion for the others. It's like first has to be compassion for yourself. That's really important point. Because we harm ourselves. We harm ourselves, you know. My anger, my jealousy, my killing, my lying harms me. When we realize that, it's like a softer view, not a beating yourself, not brutal and I'm horrible. В общем, важно осознать, что, нанося вред другим, ты наносишь вред себе, и не вдаваться после этого в самобичевание, а, наоборот, осознать всю ту ответственность, которую ты берешь на себя через свои действия. So first step is that one, owning responsibility. Then have compassion for those I've harmed, of course, but that has to come second. First is like compassion for yourself, then compassion for those I've harmed. В общем, Because сначала nobody wants harm. осознание того, что ты делаешь для себя, потом осознание для тех, что тот вред, который ты нанес другим. And then even you can... И сочувствие. And Да. then even you can also have compassion for those who harm you. You can even have compassion for those who harm... У тебя даже может возникать сочувствие по отношению к тем, кто вредит тебе. Why? Because they're harming themselves as well. Почему? Потому что они тоже наносят вред себе в этот A момент. friend of mine who happens to be black works in North Carolina with me, with people in prison. Who was it? A man in North Carolina okay, мужчина. he's black, and his son got murdered in a bar. Чернокожий мужчина в Северной Каролине работает, его сына убили He в was on the баре. local news that night. He was on the television news that night. Это было по They телевидению asked him, показано. how do you feel about the murderer of your son? Его спросили, что вы думаете об убийце вашего сына? He's a Buddhist, okay. А он буддист. He said he was in tears. Он плакал. How can I not have compassion for him? Как я могу не сочувствовать His ему? suffering is only just beginning. Его страдания только начинаются. Compassion for the boy who murdered his own boy. That's the Buddhist view. When you have the view of karma, you first have compassion for yourself, then, because we are all in the same boat, harming ourselves and each other. Вот и в этом и есть суть буддизма. Мы все в одной лодке, и ты должен сочувствовать не только себе, но и тому человеку, вот, который And then the next наносит step вред. is you do practices, and then you vow to not do it anymore. Ну и потом ты начинаешь заниматься вот практикой и идти к тому, чтобы не делать The Buddhist вещей view is больше. there's no negative karma we can't purify. Нет такой негативной кармы, которую нельзя было бы So it's got to очистить. be sincere. Нужно быть You're not сострадательным. playing games. And because no one's going to forgive you because there's no one to forgive or pure, you're doing it to yourself. So it has to be a sincere process. Of course it does. Это должен быть честный процесс, никто сверху тебя не простит, ты сам должен этим заниматься. Ну что ж, на этом мы сегодня вынуждены, уже, к сожалению, вынуждены закончить наш эфир. Напомню, что по приглашению центра Ганден, центра буддизма Ганден, который расположен на улице Мира 11, в Ригу приехала Робина Куртин, монахиня, буддийская монахиня, которая вот была на протяжении часа в нашей студии. Спасибо вам большое за это интервью. Я напомню, что сегодня... And thank you for my Russian voice. И, да, я напомню, что сегодня День добрых дел на радио Болтком, зеленая лампа, всю And thank you, информацию Vadim, for inviting me. найдете на Had a good портале conversation. MIXTV. Спасибо вам. Thank you very much. Yeah, bye.